limitations for those little guys. Dang. Yeah, yeah. That's rough. But Well, we've got a how's your set of twins in Spanish? kindergarten that can. You got twins? In kindergarten, yeah. Uh-huh. But because they live in the same house, they can be together, but they're like the only two that can Oh, the other ones don't understand that. They're Yeah. like, how did those guys get to play and we don't, you know? Yeah. They get to hug. Oh, Right. wow. Very interesting times. Boy, things have changed so much in a year. Oh, yeah. Oh, it's time for class. Good to talk to you, Karen. You too. Christians? Yeah. I leave. Cordelia, Adam, and Sasha, 25, 26, 27. So how old is Sasha this time? I don't know. She made it to 48. I don't know. Okay, there I've got top of the hour here. We'll start here. Who wants to read? I put this on Voxer. If someone wants to read it from Voxer or however. Let's see. Yeah. So there's 2 paragraphs. Okay, I didn't. Okay, Greg. Okay, Greg can read, and who else volunteered? Okay, Marilyn. Greg, Marilyn. Okay, so Greg, read the first paragraph, and Marilyn, read the second. Alicia isn't happy yet because she wants a rich elephant with a big jacuzzi. The problem is that there are no rich elephants with jacuzzis in the world. Yeah, There are only 11 rich elephants with jacuzzis, and they all live in one community. Yeah, one community. But there are more rich elephants on the moon. There are exactly 12 rich elephants in one private community on the moon. Alicia doesn't have a plan yet. What are you going to do? She needs a perfect plan. Good job, Greg. Good job. Okay, Thank Marilyn. you. The class has an excellent plan for Alicia. The plan has 3 parts. It's similar to the plan of TV because it has 3 parts. First, Alicia is going to go to Nassau in Florida. I think that Alicia is going on a bicycle. Yeah. Because she doesn't have money. It's a possibility. It's one possibility. Afterwards, Alicia is going to go to the moon in the space shuttle Endeavour. Alicia is going to go very fast to the moon. Finally, Alicia is going to go to the community, the private community of the elephants, the rich elephants, with the plan of the class. Alicia is going to have a fantastic experience. Sean, good job. You guys are getting good. Good job. Love it. Okay, who wants to be Alicia? Okay, Julie. Julia, sign in as Alicia. Alicia sale. Have you guys had sale before? No. Okay, it means leave.
And so sale and then salgo is I leave. Alicia sale de su casa y va a la casa de Roberto. Clase, ¿quién sale de su casa? Alicia. Alicia, correcto. Alicia de su casa. Alicia sale de su casa y ¿quién va a la casa de Roberto? Alicia. Alicia. Alicia, Va a la correcto. casa de Roberto. ¿A dónde va Alicia? La casa de Roberto. La casa Correcto. Alicia va a la casa de Roberto. Alicia sale de su casa o sale de mi casa. De su casa. Su casa, correcto. Alicia sale de su casa. Alicia, ¿tú sales de mi casa o tú sales de tu casa? Yo salgo Casa de Roberto. Correcto. One thing that's hard for Americans is in Spanish, in English, we just say, I leave my house. But in Spanish, you gotta say, I leave from my house. De. If you remember, it's fine. If you don't, it doesn't matter. Alicia, ¿quién sale de tu casa? Yo salgo de mi casa. Correcto. Alicia, ¿a qué hora sales de tu casa? So would that mean what I don't understand que salgo. Okay, hora, yeah, okay, I didn't know if you'd had that or not. Hora is the word hour. It's spelled Okay. H-O-R, so we're saying at what hour? So that's how they ask for the time. Okay. So in Spanish, you'd say salgo, and you could say a la una at 1, a las 2, a las 3, you're saying at the 1, at the 2, at the 3, something like that. ¿A qué hora sales de tu casa, Alicia? Yo salgo mi casa a la 1. Correcto. Tú sales de tu casa a la 1:03. 1:03 es la hora exacta. Alicia, ¿a qué hora sales tú de tu casa? Yo salgo mi casa a la 1:03. 3. Correcto. Alicia sale de su casa a la 1:03. Alicia sale de su casa y va a la casa de Roberto. Y Alicia sale de su casa a la 1:03. Rebeca, describe la situación de Alicia. Sí, Alicia sale de su casa y Alicia va a la casa de Roberto. ¿A qué hora sale Alicia de su casa? Lo siento, otra ¿A vez. qué hora sale Alicia de su casa? Alicia sale de su casa a la 1:03. Correcto. Alicia sale de su casa a la 1:03. Kyle, el elefante, Miles, describe la situación. Which one? Just talk about Alicia. Anything you want about Alicia. Alicia de su casa va a la casa de Roberto. Correcto. Alicia sale de su casa y va a la casa de Roberto. Karen, describe la situación de Alicia. Alicia sale de su casa a la 1:03. ¿Y a dónde va? Va a...
casa de Roberto. Okay. Que va a casa de Roberto. Correcto. Sale de su casa a la 1:03 y va a la casa de Roberto. Alicia, describe tu situación. Y yo salgo de mi casa a la 1:03 y yo voy a la casa de Roberto. Correcto. Y Alicia, ¿por qué vas a la casa de Roberto? ¿Qué Porque necesitas o qué quieres? yo quiero un elefante rico con un jacuzzi y Roberto tiene. Correcto. Probablemente tiene. Correcto. Probablemente Roberto tiene un elefante rico con un jacuzzi. Greg, describe la situación de Alicia. Alicia sale de su casa y va a la casa de Roberto. Correcto. ¿Y sale a la 1:03 o sale a las 2:03, Greg? 1. Correcto. 1:03. Y Greg, ¿por qué va a la casa de Roberto? Probably Alicia quiere un rico elefante con grande jacuzzi. Correcto. Alicia quiere un elefante rico con un jacuzzi grande. Es correcto, es obvio. Muy bien. Okay, everybody mute 15 seconds. I'll give you 20 seconds to talk about Alicia. Okay, go ahead and start right now. De su casa iba a la casa de Roberto. Alicia sale de su casa y va a la casa de Roberto. Porque Alicia quiere un elefante rico con jacuzzi grande en Roberto tiene. Okay, tiempo. Okay, how many made the whole 20 seconds? Show me this. Okay, looks good. Show me confidence of talking about Alicia. Yeah. Okay, class is getting better and better. Excelente. Clase, yo estoy en mi casa y yo también salgo a mi casa. Yo salgo a la 1:05. Alicia sale de su casa a la 1:03. Yo salgo de mi casa a la 1:05. Alicia va a la casa de Roberto y voy a la casa de Blaine, No voy a mi casa. ¿no? Casa Clase. de la Roberto. Alicia. Roberto? No. Casa Donald de Trump. Alicia. Donald Trump? Voy a la casa de Donald Trump. Sí. No, no, no. Sí, voy a la casa de Donald Trump. Alicia va a la casa de Roberto. Alicia sale de su casa a la 1:03. Salgo de mi casa a la 1:05. Alicia va a la casa de Roberto. Voy a la casa de Donald Trump. Alicia, compara mi situación con tu situación. Sí, yo salgo de mi casa y yo voy a la casa de Roberto, pero tú sales de tu casa y tú vas a Donald Trump's casa, o la casa de Donald Trump. Es correcto. ¿Y a qué hora salgo yo y a qué hora sales tú, Alicia? I don't remember what time you left at. Tú sales a la 1:03
Sí. Yo salgo a la 1:05. Sí. Yo salgo mi a la 1:03 y tú sales tu casa a la 1:05. Correcto. Miles, what's your question? ¿Por qué Donald Trump en Alicia casa? Alicia isn't going to Donald Trump. Alicia va a la casa de Roberto. Yo voy a la casa de Donald Trump. See, Shaylee, and then I can't tell if it's Greg or Magistra, one of them. Shaylee's first. I just have a question about the time. So are we saying a la 1:03? Like, is it 1 and 3? Or... Yes, exactly. 1 and 3, 1 and 5. So she's gone from 1 to 3, or it's... She leaves at the time 1:03. The time is 3 Oh. minutes after 1. Ah. Okay. That's what it is. Yeah. Thank you. Yeah. Magistra or Greg, did you guys have a question? Yes. ¿Es Donald Trump un elefante grande? Sí. Donald Trump es un elefante, no es una persona. Y Donald Trump es un elefante y Donald Trump es mi amigo. Y Donald Trump tiene una casa muy, muy grande. Magistra es muy inteligente, ¿correcto? ¿Tiene un jacuzzi? Tiene 3 jacuzzis. Un jacuzzi para mí, un jacuzzi para Donald Trump. Y yo tengo un gato, Harold. Y Harold tiene un jacuzzi también en la casa de Donald Trump. Porque Donald Trump tiene 3 jacuzzis. Es información extra. Can you repeat that one more time? ¿Dónde está la casa de Donald Trump? Donald Trump es un elefante y vive en Hawaii. Voy a Hawaii. Donald Trump es un elefante y tiene una casa grande en Honolulu. Voy a Honolulu. Es mucha información. Shelly, describe la situación. Compara mi situación con la situación de Alicia. I keep reviewing this because there's a lot of information. Just say whatever you remember. It doesn't matter if you remember it all, by the way. Okay. Alicia sale de su casa a la 1:03 y va a la casa de Roberto. Tú sales... I don't remember. Oh, no. Let's see. 5. Hay 5. Y I don't. Is Donald Trump goes to your house? No. Voy a la casa de Donald Trump. Oh, tú vas a la casa de Donald Trump. Correcto. Y Donald Trump tiene una casa grande en Honolulu con 3 jacuzzis. Es una situación excelente para mí. ¿Por qué? Sí, es fantástico. Magistra, describe la situación. Compara mi situación con la situación de Alicia. Alicia quiere un elefante rico porque Alicia quiere un jacuzzi grande. Alicia no tiene un elefante en su casa. Alicia sale de su casa y va a la casa de Roberto, pero Blaine quiere va a Honolulu ver Donald Trump, porque Donald Trump es un elefante grande y Donald Trump en Honolulu tiene 3 jacuzzis en su
Sue is Yes. right. Perfect. Yes, your Spanish is perfect. En su casa en Hawaii, también tiene un gato. Correcto. Es situación muy interesante. Muy interesante. Correcto. Muy bien. Celebración. Excelente. Carol, describe, compara mi situación con la situación de Alicia. Alicia sale su casa y va a la casa de Roberto a la 1:03. Porque quiere un elefante rico con jacuzzi y probablemente Roberto tiene un elefante rico con jacuzzi. Y también es terrible, Blaine es amigo de Donald Trump, porque es no más terrible porque Donald Trump es un elefante. Donald Trump tiene 3 jacuzzis en su casa, uno jacuzzi por Blaine, una jacuzzi por Donald y una jacuzzi por el gato de Donald, se llama Harold. Es muy interesante. Muy interesante. Carol, excelente. Celebración. Isn't that amazing? You can talk that well? I love it. Just, it's thrilling to hear you talk. Okay, Missy and then Jenny. Okay. Alicia sale de su casa a la 1:03. Alicia va a la casa de Roberto porque Alicia quiere un elefante rico con un jacuzzi grande. Tú sales a tu casa. Tú vas a la casa de Donald Trump. Donald Trump es un elefante rico. Donald Trump tiene un casa grande con 3 jacuzzis. Celebración, muy bien. Jenny, describe la situación. Alicia sale de su casa y va a la casa de Roberto. Roberto le dice que ahora sale de mi casa. Alicia le responde 1:03, hora exacta. Probablemente de Alicia, no elefante, no jacuzzi grande, no feliz. Blaine es en su casa. Él sale de la casa hora 1:05. Voy a la casa de Donald Trump. Boy says you're going. You are going. Yes. So you're talking, when you say boy, you're I'm talking about yourself. to you. Yeah, so talk to No, I me. was talking about you. Yeah. Oh, So you talk Tú to me about sales- me. Tú Tú sales sales. de la casa hora 1:05. Voy a la casa de Donald Trump. And when you say boy, you're telling me that you're going. You are, I'm sorry, va a ir a la casa de Donald Trump. Donald Trump es un elefante grande. Vive en casa grande in Honolulu, Hawaii. Where, let's see, ¿dónde un gato Harold? Tiene un gato. Donald Trump es un elefante y tiene un gato, Harold. Tiene un gato. Oh, gotcha. Y Harold tiene un jacuzzi. Gato en mi casa, en Correcto. su casa. Su casa, correcto. casa. Donald, celebración. Muy bien, Jenny. Excelente.
Okay, hay una chica, la chica se llama Alicia. Alicia sale de su casa y Alicia va a la casa de Roberto. Roberto. Alicia sale a la 1:03 y va a la casa de Roberto. Yo salgo a la 1:05. Yo voy a la casa de Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump no es una persona. Donald Trump es un Elefante grande. Donald Trump vive en Honolulu, correcto. Donald Trump tiene una casa grande con 3 jacuzzis. Jacuzzi número 1 es para Donald Trump. Jacuzzi número 2 es para mí, correcto. Y jacuzzi número 3 es para Harold, correcto. Jacuzzi número 3 es para Harold. Es una situación muy interesante. Muy interesante. Okay, I'm going to give you 50 seconds to remember all of that, all the details. I'm 105. Alicia is 103. Alicia, do you have a question before you do it? I think Isabella had her hand raised. Oh, Isabella, sorry. What's your question? Is Harold the gato? Yes, Harold is Donald Trump's gato. Okay. And he Thank has you. his own jacuzzi. So he's a lucky cat to live with an elephant who has 3 jacuzzis. Es situación fantástica. Okay, I don't see any more questions before I go on. Any other Spanish questions? Okay, 50 seconds. See if you can talk the whole time. Alicia sale de su casa. Somebody's not muted. That's me. Una de tres. Va a la casa de Roberto. Tú sabes tu casa a la 1:05 a la casa de Okay, tiempo. Show me your thumbs on whether your time, how's that time? Okay, looks good. Now show me confidence levels of talking. Okay. Right, Brig 4, good job. Brig and Paige is 3, 4, huh? Okay, good job, you guys. Okay, Sandia. All right, good job. Yes, what's your question, Julia? How would you say like anymore? Like he's not a person anymore? You can just say the word now. No es una persona ahora. Okay. It's a word that you can say. Any other questions, Spanish questions? How do you say at again? Probably an. What's your context of at? She leaves her house at 103. Oh, a las, at, yeah, there it's a la 1:03. Yeah, there we go. Thank you. Missy, what's your question? Yeah. So when there's 2 people, we say los dos, like both. Do we say Yes. los tres for the Yes. 3? Oh, okay. Thank you. Absolutely, yes. Kim, what's your question? When you're talking about the time, do you have to say the word hour in there somewhere, or you just say
at 1:01 and 3, and you know it's the time. Yeah. You say a la una, and you know it's an hour, at the 1. At the 1, okay. Yeah. A la una. A la una. And if it's plural, you say a las dos, at the 2. But yeah, they don't say the word hours there, that it's assumed. Yes, Tanya. I thought you were saying 1:30 when you said una y tres. So how would I know 1:30? I just have to learn that later. Yeah, you can say the word media, which is half, medium. 1 and a medium, una y media. And you can also say the word 30, which is 30. The number, or una y media or una y 30, either way. Gracias. So we just know if it says the 1 and the other number, like the 1 and the 5, we're talking 105 or 103. Yes, or 105, 103, exactly, yes. Exactly. Good job, you guys. Okay. Is 20 20? 20 is 20 and 30 is 30. So you can say una y 20, 1 and 20, or una y 30, 1 and 30. So does that start with a V or a B? It's a V. V, isn't it? But pronunciation-wise, B's and V's in Spanish are exactly the same. You can't, native speakers mix them up spelling because they sound the same to them. Exactly the same. Thank you. Okay, Alicia, we're going to see what's happening to Alicia. Alicia va a la casa de Roberto y Alicia habla con Roberto y Alicia le dice, hola Roberto, no tengo un elefante con un jacuzzi grande. ¿Dónde hay uno? Alicia, ¿qué le dices a Roberto? Yo le digo, hola Roberto, no tengo un elefante con un jacuzzi grande. ¿Dónde hay uno? Correcto. You guys, I want to just compliment it. When Julia says le digo, what does that le mean? To him. To him, yeah. It sounds so good, and it's hard for English speakers because you're putting the to him in front of the say. But it just sounds so good. When I hear that, I'm always really happy. Correcto. Alicia le dice, hola Roberto, no tengo un elefante con un jacuzzi grande. ¿Dónde hay uno? Teresa Jack, ¿qué dice Alicia a Roberto? Alicia le dice, Roberto, no tengo un elefante con jacuzzi grande. ¿Dónde uno? Correcto, muy bien. Y Peter, en tu opinión, ¿Roberto tiene un elefante con un jacuzzi? No, en mi opinión. ¿No tiene? Roberto no tiene. Probablemente no tiene, en tu opinión. Jenny, en tu opinión, ¿Roberto tiene un elefante con un jacuzzi? No tengo un elefante con un jacuzzi. Pero en tu opinión, Roberto, el chico Roberto, tiene un elefante con un jacuzzi. Oh, could you say that again? Repeat So I'm just asking you. Yes. Roberto, en tu opinión, ¿Roberto tiene un elefante con un jacuzzi? I'm asking you to guess the next slide. This is terrible. No tiene un elefante con jacuzzi, ahora un tres mosquito con un jacuzzi grande. Es posible. Totalmente posible. Posible. Karen, en tu opinión, ¿Roberto tiene un elefante con un jacuzzi? En mi opinión, Roberto no tiene elefante con jacuzzi. Ah, interesante. Tania, en tu opinión, ¿Roberto tiene un elefante con un jacuzzi?
Sí, en mi opinión, Roberto, tienes un elefante con un jacuzzi grande in his Vamos a ver. What did I say? If I say vamos a ver, Going to go. Let's going have to- to look. ver is see. We're going to see. Vamos a ver. Okay, Alicia. Roberto dice, tengo un elefante y mi elefante tiene un jacuzzi grande. Clase, celebración. ¡Yeah, Roberto! Oh, clase, pero hay un problema. Roberto dice, no tengo un elefante extra. Oh, no. El elefante es importante para mí. Lo siento. Así que es un problema. Oh, no. Roberto no tiene un elefante con un jacuzzi, pero no tiene un elefante extra. Pobre Alicia, no está contenta porque Roberto no tiene un elefante extra. Oh, tiene un elefante con un jacuzzi, pero no tiene un elefante extra. Es una situación terrible. Isabela, describe la situación de Alicia y Roberto. Alicia va a la casa de Roberto y ella dice, hola Roberto, I don't remember all of it, but hola Roberto, no tiene un elefante con jacuzzi grande. How do you say do you? You don't say the do, you just do tiene. You can say Oh, yeah. tienes. Tú tienes elefante con jacuzzi grande extra. Roberto le dice, tengo un elefante y mi elefante un jacuzzi grande, pero no tengo un elefante extra. Celebración, muy bien, excelente. Tracy Jack, describe la situación de Alicia y Roberto. Alicia sale de su casa y va a la casa de Roberto. Le dice, Roberto, tú tienes un elefante para mí. Roberto le dice, no, yo tengo un elefante para no elefante extra para ti. Mi elefante es muy importante para mí. Excelente, good job, great job. Peter, describe la situación de Alicia y Roberto. Hay una chica es Alicia. Alicia va a Roberto, casa de Roberto y le dice, Roberto, yo no tengo un elefante rico con jacuzzi grande. ¿Tú tienes un elefante rico con jacuzzi? Y Roberto le dice, tengo un elefante y mi elefante tiene un jacuzzi, pero no tengo un elefante extra. Y elefante es muy importante para mí. Fabulous. Good job, Peter. Love it. Good job. You know what, you guys, and I think Isabella's question, Peter said this perfectly. You say,
tú tienes. So in Spanish, for a question, they just say, you have. That sounds like broken English. That is broken English, but it's perfect Spanish. So the do is a word that tells you it's a question. But in Spanish, they don't need that. They just make their voice go up. Say, ¿tú tienes un elefante con un jacuzzi? Your voice going up. That's why you need a question mark at the beginning to tell you that your voice is going to go up, because there's no marker. Like in English, we know it's a question by the word do, or you can say just the word order tells you whether it's a question, but in Spanish, your voice inflection tells you. Tanya Ryan, describe la situación, compara o describe Alicia y Roberto. Alicia, Alicia le dice a Roberto, hola Roberto, ¿tienes un elefante grande con jacuzzi para mí? Y Roberto le dice, tengo un elefante y mi elefante tiene un jacuzzi grande, pero no tengo un elefante extra. El elefante es importante para mí, lo siento. I can't believe you can talk like that. I love it. It makes me feel so happy you can do that. Marilyn, describe la situación de Alicia y de Roberto. Alicia sale de casa y va a la casa de Roberto. Alicia le dice, Roberto, ¿tienes un elefante grande para mí? Roberto le dice, yo tengo un elefante grande, pero no tengo un elefante extra para ti. Lo siento. No. Celebración, muy bien, Marilyn. Love it. Great job. Okay, let's go on here real quick. We're gonna find out. Clase, pobre Alicia. Alicia no está contenta. Necesita otra opción. Alicia, ¿tú estás contenta? No, Alicia no está contenta. No estoy contenta. Correcto. ¿Y tú necesitas otra opción, Alicia? Sí, yo necesito otra how do you say it? Opción. Opción. Good job. Perfect. Perfect Spanish. Opción. O-P and then C-I-O-N. It's an S sound. Sí, tú necesitas otra opción, Alicia. Alicia sale de Reno y va a la casa de su hermano. Is hermano a new word? Yeah. Brother? No. I don't know if we've had it. Alicia sale y va a la casa de su hermano en Lansing, Michigan. Y su hermano, let's see. ¿Cómo se llama su hermano? ¿Cómo se llama su hermano? ¿Cómo se llama su hermano? Oh, Floyd. Floyd? Floyd? Floyd. Correcto. Su hermano se llama Floyd. Alicia va a la casa de Floyd. Alicia, describe tu situación. Like just this part. Just this part, yeah. Yeah, we don't have time to do it all. Yo salgo de Reno y yo voy a la casa de mi hermano Floyd en Lansing. Excelente. Tú sales de tu casa. Oh, I don't know. Is it your house in Reno? No, you just leave Reno. You know. Tú estás en un hotel. Hotel Marriott en Reno. Y tú sales de tu hotel en Reno
y tú vas a la casa de tu hermano en Lansing, Michigan. ¿Correcto? ¿A quién? Describe la situación ahora de Alicia. ¿Qué pasa con Alicia? Alicia sale de Reno y va a la casa su hermano, se llama Floyd, en Lansing, Michigan. Correcto. ¿Y Alicia está viviendo en una casa en Reno o está viviendo en un hotel? Alicia está viviendo en hotel. Correcto. ¿Y cómo se llama el hotel en Reno? Se llama Reno Marriott. Marino Marriott. Correcto. Es un hotel excelente. Danro, describe la situación ahora de Alicia. Alicia sale de el motel Marriott en Reno y va a la casa de su hermano Floyd en Lansing, Michigan. Correcto. Alicia sale de su hotel en Reno y va a la casa de su hermano Floyd en Michigan. Sandia, describe la situación ahora con Alicia. Alicia sale de hotel Marriott de Reno y va a la casa de su hermano Floyd en Lansing, Michigan. Correcto. Sale de su hotel en Reno y va a la casa de su hermano en Michigan y habla con el hermano. Alicia le dice, hola hermano, tengo un problema. No tengo un elefante con jacuzzi. Para mí es importante tener un elefante con un jacuzzi grande. Alicia, ¿qué le dices tú a Floyd? Yo le digo, hola hermano, tengo un problema, no tengo un elefante con un jacuzzi. Para mí es importante tener un elefante con un jacuzzi grande. Correcto, sí, tú hablas con el hermano y tú le dices, hola hermano, tengo un problema, no tengo un elefante con un jacuzzi. Es muy importante tener un elefante con un jacuzzi. Yanli, describe la situación. ¿Qué le dice? Describe la conversación de Alicia con Floyd. Okay. Alicia estaba en Reno y estaba en el hotel, se llama Marriott de Reno, pero Alicia fue a Lansing porque ella quiere un elefante con jacuzzi y su hermano se llama Floyd, vive en Lansing, así que ahora Alicia y su hermano están en Lansing y Alicia le dijo a su hermano, hola hermano Floyd, tengo un problema porque quiero un elefante con jacuzzi, pero no tengo. Tú tienes un elefante con jacuzzi para mí, porque un elefante con jacuzzi es muy importante para mí, así que ahora no estoy contenta. ¿Tú tienes un elefante con jacuzzi para mí? Tiene un problema. You can understand that. You're advanced Spanish there. That's good job. Perfect Spanish. Excelente. Okay. James and John, describe la situación ahora de Alicia. One of you guys do it. Both of you do it. Okay. Alicia va a su hermano, la casa de su hermano, y le dice, hola hermano, tengo un problema. No tengo un elefante con un jacuzzi. Para mí es importante tener un elefante con un jacuzzi grande. Wow. Salvación. Muy bien. Alicia
Alicia va a Lansing, Michigan. Lansing, Michigan. Ella le dice, hola hermano, tengo un problema. No tengo un elefante con jacuzzi. Para mí es importante tener un elefante con un jacuzzi grande. Celebración, muy bien. Brig, describe la situación. The whole thing or just this part? Just this last part. Okay. Alicia estaba en Reno. Was he in Reno? Was she Yes, in Reno perfect. at Yes, first? perfect. She was in Reno. Estaba en Reno. Alicia va a Michigan. Lansing, Michigan. To un hermana. Alicia le dice, hola hermano, tengo un problema, no tengo un elefante con jacuzzi. Para mí es importante tener un elefante con un jacuzzi grande. Celebración. Good job, Brig. You're great. Good job. Love it. Paige, describe la situación. Alicia va a su hermano's casa y le dice, hola hermano, tengo un problema, no tengo un elefante con un jacuzzi. Para mí es importante tener un elefante con un jacuzzi grande. Celebración, muy bien. Así que Floyd responde, tengo un elefante y mi elefante tiene un jacuzzi grande. Es un elefante extra. No necesito el elefante extra. ¿Quieres comprar mi elefante? Y Alicia dice, sí, quiero comprar tu elefante. Alicia compra el elefante. ¿Cuánto paga is pays? ¿Cuánto paga Alicia? Mucho grande. Hierros. Paga $2,000 y 2 centavos. En inglés, what I say? $2 million and 2 cents. $2 million and 2 cents. Yeah, mil is 1,000. Millón is million. Oh. So they're pretty easy, but sometimes you'll hear mil and think it's million, but it's only 1,000. So could you say it again? $2,000 y 2 centavos. Can you hear the centavos? Yeah. $2,000 y 2 centavos. Alicia, ¿cuánto pagas? Yo compro how do you say that? I forgot. Yeah, you know, I'm going to teach you this word. Just a minute. The word pay is, if I can, okay. I wonder, I get so mixed up on finding these things, how to write on the board. Okay, you know, I can't find it. Forget it. Okay, pagas is P-A-G-A. So you're going to say, Alicia, you're going to say pago for I pay. Okay. And you can say compro too, but your compro is you're saying I buy, pago is saying I pay.
Okay. And how do you say 2000 again? I forgot how to pronounce it. Oh, I want to write that too, and I can't find out how to write this. 2000. 2000. 2000. And then, so yo pago. Yo pago. It's P-A-G-O. Yeah. Yo pago 2000 para el elefante. Correcto. Oh, there we go. Blaine, what's centavos? What is Cent. Oh, cent. Yeah. And 2 cents. Okay, here we go. I finally found this. Maybe I found it. Okay. Paga is he. She pays. Okay, and then we have the word centavos. Cents. Okay, what else did I not write? Did I say that I didn't write? Mil. Mil is 1,000. Mil, M-I-L, 1,000. And so you can say $2,000 y 2 centavos. Paga. Alicia. What's a million then? I will write it down. Okay. So in Spanish, that double L is pronounced like a Y. So you say millón. 2,000,000. So Alicia, let me move down here. Compra el elefante. Paga. Just a minute. I gotta go back here and get out of this now. Okay, Alicia paga $2,000 y 2 centavos. Y ahora Alicia está muy contenta porque tiene un elefante con un jacuzzi grande y es todo el cuento. So, any questions, Spanish questions? When you say 1,000 and 2 cents, what's the connecting word? E? Yeah, E. E. Mil, Okay. you can say $1,000 y 2 centavos. Okay. Or $2,000 y 2 centavos. Y dos. Okay. Yes, Teresa Jack. Can you say, like, if you want to say, I say to him, would you say L at the end? Like, would you say, se lo dijo to him, L? Or would you just says, tells him? Is that too long? You will, I'm going to write this for you. Le digo. So the le is to him, and the digo is I say. Okay. So then if you were saying I say to her, would I say la digo? Le is both him and her. Okay, so you just say le digo for either one. This is one thing where Julia is really good on. She gets this right every time, le digo. So But this you is, said, oh, I'm sorry. this is hard for English speakers because the le goes before the digo. Yes, Jenny. You said habla, Floyd habla. Was that speaks to her? Yes, speaks. Habla is speaks or talks. Digo is says. All right, thank you. Both of those are in the top 10 of frequency. They're very high frequency verbs in Spanish. Compra is good and paga is good if you're traveling. Like you could say, ¿cuánto pago? How much do I pay? Or quiero comprar, I want to buy. Those are both good. So I have another question. Yes, so Jenny. Comprar, I tried to look it up, the difference between comprar and comprar. Is there a difference? Yeah, compra is he buys. Comprar is to buy. Thank you. So that R makes it two. So so you won't say I want he buys. You say I want to buy. Quiero comprar.
Thank you. Or you can say, quiero pagar. I want to pay. Okay. Okay, we're about out of time here, but I want to, oh yes, Shaylee, yeah. Sorry, I just had two questions. When you say va, a, la, can you always combine the a and the la and just say al? Like, Yeah, you can combine it only if it's masculine, like va al gato. Or if it's la, it's va a la. It's either va a la or va al. okay, So thank al is a contraction of a el. So they contracted it, and del is a contraction of de el. There's only two contractions in Spanish, and those are the two right there. Okay, thank you. And also for the word en, can it be used for on also, or is it Yes, just? it's Okay. all in context, but in or on or at can be any of Okay. those, but it's the context tells you. Thank you. Okay. I really want you to try. Let's just do 3 minutes of breakout rooms. I want you to try and just tell as much as you can of what was going on here. So, okay. So I'll give you 3 minutes and just tell as much of the story as you can. Yeah. Done here. I was Oh, you got frozen. multitasking. Oh, were you? Oh, I know I didn't see you today. But I think I got most of it. Good. Yeah. Was that easy? Was it easy to understand? Was that easy? Was the story easy to understand, Vivian? Yes, I thought so.
I think I missed a bit in the middle because I had to say something at the meeting. But we're close to the same level now, don't you think? Portuguese and Spanish? yeah, it seems that way. Yeah, I think we are too. Yeah. Yeah. This is the Spanish is getting better and better. There, everybody's back. Okay, how'd you do? Show me on confidence production. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. All right, a couple people I missed. I tried to get everybody, but I can see I missed a couple people. So, okay. Okay, good job, you guys. So that's the end of our elefante story. Yay! Woo! Anyway, any other questions? All right, okay. Good job, you guys. I will write that up. And so you'll have it, and then you'll have a different teacher tomorrow night. Okay, gracias. Adios. Okay, adios clase. Good job. Great class.